gentlemen, Dr. L. Krishna, Dr. Suresh Krishnamurthy, Professor Ajay Kumar, Dr. H.R. Krishna Rao, Dr. Subramanya, Dr. PESIMSR Ali, esteemed faculty members, my dear graduates, future doctors, their proud parents, media, ladies and gentlemen. It's a great privilege for me to attend this 17th Graduates Day of PESIMR College Kupam. First, before resuming this address, I would like to pay my homage to Dr. M.R. Doraswamy, who is the founder of this great institution in the year 1972. And subsequently, last 24 years, it appears, he trained and given education to so many doctors. More than that, his vision, 24 years back, starting a medical college in this very rural area, is a great adventure. Today morning, I got up and I saw, actually I want to go around the town to see how this place is. After 24 years also, I see that not much of activity. It's a very cool and calm place. Imagine 24 years back, he visualized and started this institution. So we had to admire his vision. Unfortunately, last month, more than a month back, first I got a call. Normally, I don't take up any calls when I'm unknown numbers. But I thought that this call is repeating, so I thought that I had to talk somebody maybe calling me. So I heard his voice and requested me to attend this graduation. I don't know much about the college and I don't much about this place also, except knowing that this is represented by Chandrababu Naidu Garu, who is the Chief Minister of the state. So I thought that it's better that I must go to this place, see the college and the campus where you can see a lot of people who are studying, because I get a lot of invitation from across the world, from the best institutes are called, and from the urban area, cities, etc. So I thought that it's better that I must go, being a son of a farmer and I have very much connected to the rural areas. So I want to see this place. So readily I agreed. Unfortunately, Dr. Doraswamy passed away. So the convocation is postponed. And in spite of that, the family requested me to come on the day it is fixed, because he is committed so much to the institution and the students. I said that we can wait some time. I have no issue. I can fix my program again. But they said that no. His request is, his absence should not create an hurdle to receive the certificates of the students. See, that is the commitment of Mr. Doraswamy. I pay my respectful homage to him, and I request all of you to continue his legacy, ideas, and service to the society, particularly rural areas. And I pray the God to give enough strength to his beloved family to stand in these difficult days. My dear students, I know that you are very eager, waiting years to get this graduation certificate. I know my limitations, and but being a chief guest, I have a duty to say certain things, and formality
requires a written document has to be presented to you. I will try to quickly finish this document. After that, 5 minutes I interact with you because I was told most of you are Telugu speaking people, which are like my mother tongue. I will talk after 5 minutes. I have to address the parents and family members of yours also. So I try to finish this speech quickly. Thereafter, I will talk. It is indeed a privilege to be a part of today's graduation day. This is a momentous occasion that marks the culmination of years of aspiration, hard work, and determination. I want to especially thank the families of the students who have sacrificed immensely so that all you can study and practice medicine. Today marks the beginning of an extraordinary journey into the service of humanity. I am reminded the words of Sir William Osler, who was a pioneer of clinical medicine education and one of the founders of Johns Hopkins University School of Medicine. He said, I quote, "To study the phenomena of disease without books is to sail an uncharted sea, while to study books without patients is not to go to the sea at all." Unquote. These words truly capture the transformation of a medical student into a practitioner. The practice of medicine is a delicate balance between theoretical knowledge and acquired at the medical school and the real world experience. When asked to speak to the budding doctors, I am very much confused and I introspected what to talk. These is not the subjects which I am familiar with. I can talk anything on law and other issues, but not the medicine. But I realized both the doctors and lawyers work or operate, even though in a different field, there are some common issues and which elements which matches and suits them. Both these professions have the elements of service. They require mastery of art of listening. Trust is the foundation of both the professions. Medicine and law demand that the doctors and lawyers stay updated with new research, law, technology, and best practices. The practice of medicine is the bridge between science and human body. Doctors express this scientific understanding every day through their practice. The field of medicine is very challenging. This profession needs constant attention and focus about the challenges which they face in their regular treating patients. Many a times, doctors has to take a call on the spot to treat and save the patient. The doctors perform immense service to the society as they cure the suffering of the people. The significance of medical profession in India cannot be understated. India has the world's largest population and is one of the most dynamic emerging economies in the world. A large portion of Indian population is in the world is working group if nearly 65% of the population age is between 15 to 59 years. The youth-driven population offers a significant advantage of productivity and economic expansion. However, the maximization of human capital is dependent on the physical and mental health of workforce. This is especially true for the poorest sections of the society, for whom the only capital available is human capital. For instance, farmers, laborers, artisans, etc., their physical health is paramount for their work. And yet, it is this section of the population that does not have proper institutional support and suffers the most from the failure of the public health system. Therefore, to maximize the population dividend, we must immediately prioritize healthcare. A reality such as this
reinforce the necessity of universal health, etc., where everyone is entitled for a quality health care without facing financial hardship. The same is enshrined in our Indian Constitution under Article 21. Right to health is right to life. Despite the growing demand of the health service, India's public spending on health is among the lowest in the world at approximately 1.9% of the GDP. This is far below from the norm 5 to 6% of GDP recommended by the World Health Organization, particularly in the developing countries. At the moment, public health system in India is far from satisfactory. There is severe shortage of specialists. Nearly 70% of the sanctioned posts are vacant. It is not uncommon to hear that people have to pay bribe to get admission in the hospital, government hospitals, and get service. A recent research highlights a financial risk protection of patients in India. In spite of free healthcare, patients still have to pay significant out-of-pocket expenses. In India, out-of-pocket expenditure on healthcare is on the highest in the world, accounting for over 60% of total healthcare expenditure. Nearly 6% of the total out-of-pocket expenditure is spent on the diagnostics alone. This financial burden disproportionately affects the poor, forcing them to either forego treatment or fall deeper into poverty. India's health policies largely neglected broader issues of health, such as environmental factors, lifestyle changes, mental health, and social factors of health like education, sanitation, and income. In a complete contrast, India is one of the most favored destinations for medical tourism. We have the best of doctors, which attracts patients from all over the world. Indian cities and metros have super specialty hospitals with a variety of facilities comparable to five-star hotels. The cost of specialized procedures is exponentially higher in developed countries when compared to India. However, even then, most Indians cannot afford healthcare. Lastly, one major aspect which I want to discuss with you is lack of focus on diseases of prevention, management, and absolutely negligible focus on mental health. In India, the burden of non-communicable diseases has surpassed that of infectious diseases. An estimated 5.8 million Indians die from NCD each year. Approximately one in four of Indians faces the risk of dying from an NCD before reaching the age of 70. The rising prevalence of NCD is a major challenge for the Indian healthcare system, as these diseases require long-term management, substantial healthcare resources, and specialized care. What is also concerning is that preventable, curable, treatable diseases such as malaria, dengue, and tuberculosis are still claiming lives in India. The mental health burden in India is growing, with mental disorders contributing to 15% of the total disability adjusted to life years lost in the country. Conditions such as depression, anxiety, and suicide rates have been on the rise, particularly among the youth and vulnerable population. However, mental health services remain underdeveloped, with significant stigma surrounding mental health issues. The right to health becomes a reality for the people only because of doctors. Therefore, the backbone for good health are well qualified, trained, and dedicated doctors. This is where medical education takes center stage. Medical education in India should foster a culture of research and innovation, which is crucial for the advancement of healthcare. The focus should be on Indian genetics and lifestyle. For India to achieve universal health coverage and sustainable health outcomes, investment and training is necessary in allied fields such as nursing, lab technicians, pharmacy, physiotherapists, public health workers, etc., and create a supportive environment for these professionals. At this stage, I must also highlight unfortunate risk in attack on doctors. The safety of doctors is a public issue, just as health is a larger societal issue. Doctors work tirelessly to ensure our well-being.
They work round the clock. The least we can do is them a safe working environment. All of these aspects require properly policy making by the government. I empathetically believe that inclusion of doctors in medical policy making. Without their views, we will never be able to successfully counter these issues. Before I conclude, I would like to give a parting advice. A doctor has a special and personal relationship with his patients. He often takes on the role of a guide and a friend. In recent times, this bond has weakened and there is increasing distrust towards doctors. In part, this is due to increasing of privatization, corporatization of healthcare. The objective of serving society is taking a back seat. I hope that in your practice, you will reverse this trend. A reasonable balance must be maintained between profit and service to society. If the balance must tilt, it should tilt in favor of serving instead of profiting. At times, people will breathe their last breaths before you. They need your compassion and sympathy. Before concluding, I want to bring it to your notice, particularly young students, future of the nation. One important thing I want to give you a caution about 3 Ds, that is drugs, drinking, and driving. And many of the students, it appears to involving in these things. I request you, you are the valuable citizens of this country. We all trust all of you. All our lives are in your hands. Please be careful. Avoid these 3 things and try to be a good citizen. Why I am saying is, any person who is in a high position, people will definitely try to hear them. People will try to follow them. You have to be role models in the society. You have a responsibility to the society to guide the society, tell the people to avoid bad things. You should not fall in the bad things. This is my advice, my dear friends. And congratulating you, my dear students, graduates, doctors, who have worked hard to earn this degree. And as a father of a doctor, my daughter is also a radiologist. I have seen the hard work that all of you go through during your study. You all must spend countless sleepless nights. Yet again, you have to continue burning midnight oil for many instances. Such is your calling. Your assistance will significantly in many lives change. But now the real work begins. Go forth with courage, with compassion, and with knowledge that you have the power to heal. Honor your oath and don't forget all your possess the powers to make the world a better place. I will end with Hippocrates' timeless wisdom. I quote, "Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity." Unquote. Dear young graduates, I hope to continue to have a passion for humanity and not just for your craft. Thank you very much. I promised you ఒక కొద్దిసేపు నేను తెలుగు భాషలో మాట్లాడదలుచుకున్నాను. మీరందరూ డాక్టర్లు కావాలని చెప్పేసి అనుకుంటే చాలా ముందు నుంచి మీరు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ డాక్టర్ కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకోవటం కోసం మీ జీవిత పోరాటం మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే మొదట 10th క్లాసు, తర్వాత కోచింగ్ క్లాసు, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషను, సీట్ తెచ్చుకోవటం, ఇదంతా పెద్ద యుద్ధం. తర్వాత హాస్పిటల్లో ఎంబీబీఎస్లో చేరటం, మరి ఎనాటమీ, బయోకెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ పాస్ కావటం. ఈ ప్రాసెస్లో మీరు మీ సరదాగా
గడిపేటటువంటి జీవితం, యూత్ లైఫ్ అవన్నీ కూడా త్యాగం చేస్తారు. ఎందుకంటే మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. మీరు ఐ థింక్ 5 minutes మీకు ఓపిక ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. మా అమ్మాయి, నాకు 2 కూతుళ్ళు. మా పెద్దమ్మాయికి నేను ఎట్లయినా సరే లా చెప్పించాలని చెప్పి చాలా కోరిక ఉండేది. ఎందుకంటే లాయర్ జీవితం కూడా డాక్టర్ జీవితం అంత కష్టమే, కానీ అంత స్ట్రెస్ఫుల్గా 24 గంటలు నిద్ర లేకుండా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండదనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా ప్రయత్నం చేశా. అయినా కూడా ఆమె వినలా. నేను డాక్టరే చదవాలని చెప్పి పట్టుబట్టింది. ఆమె మనసు మార్చడం కోసం నేనేం చేశానంటే, అప్పటికి నేను జడ్జిని కూడా అయిపోయాను. డాక్టర్ల జీవితం, డాక్టర్లుగా ఎట్లా జీవితంతో కష్టపడతారనేటటువంటిది ప్రాక్టికల్గా చూపించదలుచుకుని నేను పనిచేసేటటువంటి హైకోర్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు హైదరాబాద్లో ఉండేది. దాని పక్కనే ఒక జడ్జిఖానా అంటారు, ఉమెన్ గైనకాలజీ హాస్పిటల్, ఆ హాస్పిటల్ ఉండేది. ఆ హాస్పిటల్లో పనిచేసేటువంటి యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా పాపం బస్సుల్లో వచ్చి, పొద్దున్నే సిటీ బస్సుల్లో వచ్చి సాయంత్రం దాకా కష్టపడి పనిచేసి సాయంత్రం మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఆ బస్ స్టాండ్లో అక్కడ ఆ బస్ షెల్టర్ల కింద వ్యాప్రాన్ వేసుకొని, మెడికల్లో స్ట్రెచ్ వేసుకొని ఇట్లా చాలా నీరసంగా నుంచుంటూ ఉండేవాడు. మేము యాజ్ ఏ అడ్వకేట్స్ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టిన రోజు దగ్గర నుంచి కూడా హ్యాపీగా మా సీనియర్ కారులో ఎక్కి చక్కగా కోర్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళం. మా సీనియర్ ఏది తింటే అది పెట్టేవాడు. మాకు తిండి విషయంలో బాధ ఉండేది కాదు. కోర్టులో ఏదైనా అదృష్టం బాగుంటే క్లయింట్ కాస్త డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. అప్పుడు రోజుల్లో డబ్బు గురించి కూడా అంత పెద్ద ఆలోచన ఉండే కాదు. చాలా సరదాగా ఎప్పుడో కేసు వస్తుంది, వచ్చేదానికోసం వెయిట్ చేస్తా, కబుర్లు చెప్పుకుంటా, కారిడార్లో తిరుగుతా, క్యాంటీన్కి వెళ్ళి టీ తాగుతా సరదాగా జీవితం గడిపేవాళ్ళం. సాయంత్రం 3-4 ఇవాళ ఇప్పుడు కేసు రీచ్ కాదనుకుంటే సీనియర్ ఛాంబర్స్లో ఉండేవాడు. సార్ ఇవాళ మన కేసు రీచ్ కాదు, ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదండి అంటే ఆయన ఇంకా మాకన్నా సంతోషంగా ఉండేవాడు. చక్కగా ఆయన కారులో ఎక్కి హ్యాపీగా వెళ్తూ ఉంటే పాపం ఈ మెడికల్ డాక్టర్స్ అంతా అక్కడ లైన్గా బస్సుల కోసం వెయిట్ చేస్తా నీరసంగా కనిపించేవాడు. చూశాను. అందుకని కనీసం ఇది చూస్తేనన్నా మా అమ్మాయి మారదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒకరోజు ఆమెని ప్రాక్టికల్గా తీసుకొచ్చి, చూడు పాపం ఈ డాక్టర్లంతా పొద్దున్న సాయం దాకా తిండి తిప్పలు లేకుండా కష్టపడి ఆ బస్సు కోసం కూర్చున్నారు. నా జీవితం చూసావు కదా, ఎంత హ్యాపీగా మార్నింగ్ కార్లో కోర్టుకు వెళ్ళటం, చక్కగా హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేయటం, మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెళ్ళటం, ఇంతకు మించి పని లేదు. సాయంత్రం ఏదైనా క్లయింట్ వస్తే కాసేపు చదువుకోవటం, అంతకన్నా హ్యాపీ లేదు. సినిమాకి పోవచ్చు, సాయంత్రం షికారుకు పోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇంత చక్కటి జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి ఎందుకు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కష్టపడి హాస్పిటల్లో ఉండి నిద్రలేని రాత్రులు ఎందుకు గడుపుతామని చెప్పాను. అయినా వినలేదు. సరే, ఆమె పట్టుదల తప్పులేదు, కష్టపడింది, సీట్ తెచ్చుకుంది, చదువుకుంది, రేడియాలజిస్ట్ అయింది. చక్కగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ ఇమేజింగ్లో చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకొని చాలా మంచి డాక్టర్గా ఇవాళ ఉంది. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్. అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వీరంతా కూడా చాలా త్యాగం చేసినటువంటి వాళ్ళు, కర్మయోగులు. ఇందాక డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ అన్నారు, డాక్టర్లుగా నేను నా గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం, ఆయన గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా, మా డాక్టర్లకి ఏం తెలియదు, మా సబ్జెక్ట్ తప్ప, పేషెంట్స్ తప్ప అని. అది కూడా చాలా కరెక్ట్. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. మా అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ వరకు నాకన్నా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది. ప్రపంచంలో, దేశంలో జరిగేటటువంటి సంగతులు కానీ, రాజకీయాలు కానీ నాకన్నా ముందు చెప్తూ ఉండేది. తర్వాత ఇప్పుడు ఆమె ఏ పరిస్థితిలో ఉందంటే, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయింది. ఈ ప్రొఫెషను, మెడికల్ ప్రొఫెషను, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఒక రకంగా ఆలోచించేటటువంటి, మిగతా విషయాల మీద ఆలోచించి ఫోకస్ చేసేటటువంటి టైం మీకు ఉండదు. యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ హీల్స్, వర్కింగ్ హార్డ్. ఎవరిని సేవ్ చేయాలా, ప్రతివాడి బాధ, ప్రతివాడి సమస్య మీ సమస్య.
అందుకని చెప్పేసి మీరెంతో కష్టపడి అనేక సంవత్సరాలు కష్టపడి 5-6 ఏళ్ళు ఇవాళతో ఆగదు జీవితం. మళ్ళా మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలా, స్పెషలైజేషన్ చేయాలా, మళ్ళా మీరు ఎస్టాబ్లిష్ కావాలా జీవితంలో. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ రన్. నేను ఎక్కడో ఒక వీడియో కూడా చూశాను. ఒక అమ్మాయి చెప్తుంటుంది, నేను బైపీసీ చదివాను, డాక్టర్ కోర్సు చేరాను, మా ఫ్రెండ్ ఎంపీసీ చదివింది, ఇంజనీరింగ్ కోర్సు చదివింది. ఆమె ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చింది, పెళ్లి చేసుకుంది, ఆ పిల్లాడిని కూడా కంది. నేను ఇంకా మెడిసిన్లోనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి పిల్లాడికి నేను ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నా జీవితం ఇదని చెప్పి. సో జీవితంలో ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తేనే ఈ వైద్య వృత్తిలోకి వస్తారు. ఇది మెడికల్ ప్రొఫెషన్, నోబెల్ ప్రొఫెషన్ అయింది. అంతేకాదు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని జోడించి మరి మీ మేధస్సు శరీర శ్రమతోటి ఇవాళ ఒక పేషెంట్కి కనుక వైద్యం అందిస్తే మీరు చాలా మంచి డాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకుంటారు. నేను అనేది మంచి డాక్టర్లు కాదు, మీరు గొప్ప డాక్టర్లు కావాలా. అది ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుందంటే మానవత్వం కలిస్తే గొప్ప డాక్టర్ అవుతారు. మీరు మానవత్వం కలిగినటువంటి గొప్ప డాక్టర్లు కావాలని చెప్పుకోరు. అందుకనే మహాకవి శ్రీశ్రీ అంటాడు, వైద్యశాలలో శస్త్రకారుని మహేంద్ర జ్వాలంలో సావు బ్రతుకుల సంధ్యాకాలంలో కన్నులు మూసిన రోగార్తుల రక్తనాళాల స్పందన ఆసుపత్రి కిటికీల్లోంచి నీ కిరణాలను జాలుగా పంపించి వ్యాధిగ్రస్తుల పాలిపోయిన పొలాలను జాలిగా స్పృశించడం మర్చిపోకు వైద్యుడా అని. మీ బాధ్యత బాధలో, కష్టంలో, ప్రాణాన్ని కోల్పోయేటటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుళ్ళలా కనిపించేటటువంటి మీ యొక్క చేతుల మీదుగా వాళ్ళ ప్రాణాలు రక్షించడానికి గొప్ప కార్యక్రమానికి మీరు ఇవాళ సిద్ధమవుతున్నారు. కాకపోతే ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ సమాజంలో మీరు మార్గదర్శకులుగా ఉండాలా. ఇవాళ ఒక లాయర్ దగ్గరికి వచ్చో, ఒక క్లయింట్ కానీ, ఒక వైద్యుడి దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి ఒక రోగి కానీ ఏం కోరుకుంటాడంటే, ఆయన వైద్యంతో పాటు ఆయనకున్నటువంటి అనేక సమస్యలు మీ ముందు చెప్తాడు. ఆయన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బాధలు చెప్తాడు, కొడుకు గురించి, కూతురు గురించి, భార్య గురించి చెప్తాడు. ఆయన అనేకమైనటువంటి ఆర్థిక సమస్యల గురించి చెప్తాడు. మీరు ఓపికగా వినాలా. ఎందుకంటే ఇవాళ సమాజంలో ఒక హోదాలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి చెప్పేటటువంటి మాట మీరంతా కూడా ఒక మార్గదర్శకుల్లాగా, సమాజానికి నిర్దేశకుల్లాగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లా ఉంటేనే సమాజం మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది. వైద్యుడికి ఉండేటటువంటి స్థానం ఇంకెవరికి ఉండదు. వైద్యో నారాయణో హరి. మీరు దేవుడి తర్వాత దేవుడు అంతవాడు. అటువంటి మీకు మరి ఇవాళ మీ మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి, అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలతోటి ఉన్నారు, నేను ఒప్పుకుంటాను. గతంలో వైద్యుడంటే గౌరవం ఉంది, మరి ఇవాళ ఆ గౌరవం, వైద్యుడి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం ఎందుకు తగ్గిపోయింది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం కూడా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. కొద్దిమంది ఇవాళ కార్పొరేటైజేషన్ తోటి ఇవాళ వైద్య విధానాన్ని కొంతమంది వ్యక్తులు శాసిస్తున్నప్పుడు డాక్టర్కి ఉన్నటువంటి స్వతంత్రం, స్వేచ్ఛ లేవు. ఇవాళ మన దేశంలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ అంటే, వెనకటి రోజుల్లో మనకి కుటుంబానికి ఒక వైద్యుడు ఉండేవాడు, ఆయన ఎంబీబీఎస్ చదివి ఉండేవాడు, ఆర్ఎంపీఓ చదివి ఉండేవాడు. కానీ ఆయన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అందరి సభ్యుల ఆరోగ్యం గురించి ఆయన ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా లాగా ఏ సభ్యుడికి ఏ రోగం ఉంది, ఏమి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా, ఆయనకి ఏ మందు పడుతుంది, ఏ మందు పడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ఇవాళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు లేరు. ప్రతి దానికి స్పెషలైజేషన్ అవసరమే. కానీ ప్రాథమికంగా ఇందాక కృష్ణ గారు చెప్పారు, ప్రాథమికంగా ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మీకు అన్ని విషయాలకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన నుండి మీరు కనుక వాళ్ళకి కనుక వైద్యం చేస్తే తప్పనిసరిగా అది చాలా వరకు పనిచేస్తుంది. అన్నిసార్లు స్పెషలిస్ట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అందుకని ఒక నమ్మకంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, సేవాభావంతో, అంకిత భావంతో మరి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ వైద్య డిగ్రీని మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మీరు
సేవ చేస్తారనేటటువంటి గొప్ప నమ్మకంతో ఆశిస్తూ నేను మీ నుంచి అదే కోరుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఈ డ్రగ్స్, డ్రింకింగ్ లాంటి, తర్వాత ర్యాష్ డ్రైవింగ్ లాంటి వీటినన్నింటి కూడా దూరంగా, ప్రత్యేకించి విద్యార్థులకి, భావితరం ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ చెప్తున్నాను. మీరు మీ మీద మీ తల్లిదండ్రులే కాదు, మిమ్మల్ని పెంచి అదేవిధంగా మీకు విద్య నేర్పినటువంటి మీ గురువులు, మీ ఫ్రెండ్స్, మాలాంటి వాళ్ళం అందరం కూడా మీ నుంచి సేవలు పొందడం కోసం ఉన్నాం. అంతే తప్ప మీ గురించి మరి చెడుగా వినటానికి లేవనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టవలసింది కోరుతూ, మరి ఇప్పటికీ ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపినటువంటి మీరు ఇంకొన్ని నిద్రలేని రాత్రులు పనిచేయటానికి కోసం మీరు ఎదురు చూస్తున్నారన్న సంగతి నేను గమనించాను. ఈ సందర్భంగా మీరంతా కూడా సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా, గొప్ప వైద్యులై మరి దేశానికి అదేవిధంగా సమాజానికి సేవ చేసి మీ కుటుంబానికి గుర్తింపు తెస్తారని కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను. Thank you, sir, for your enlightening and inspiring address. Your insights have provided us with valuable perspectives and undoubtedly enriched our understanding.